म त उडाउनै आउँदैन। हामी चाहिँ 3टा क्रसफायर अनि एउटा एप्रिलिया स्कुटर लिएर हामी चाहिँ यसो डाँडातिर राइड जाँदैछौँ। हामी चाहिँ हल्का डाँडातिर जाँदैछौँ होइन। र मैले 3टा डट बाइक छ, 3टा क्रसफायर छ। भाइको व्हीली चाहिँ दामी रहेछ। बाबा उडाउन दिदी। म त उडाउनै आउँदैन। यस यस व्हीली स्विली हुँदैछ केटाहरूको, हाम्रो त आउँदैन है। हाम्रो प्यारो कङ्काली हिल्स। उडा उडा त्यो दिपेश होइन? दिपेश हो त्यही त। व्हीली राइड। ए राजकुमार कार्की है अगाडि, अनि त्योभन्दा अगाडि चाहिँ दिपेश भाइ छ नकर्मी। खड्की भाइ मिस भयो आज। हामीले हुने कुरा थियो भाइको, तर भाइ बिजी रहेछ अनि नमिल्ने भयो उसो आउन। हामी 3जना चाहिँ नजिकै बस्छौँ है, यता कुलेश्वर, खसी बजार, कलङ्की। फेरि फेरि ल जहाँ पनि लगेर हो व्हीली भाइ। कडा हाम्रो रहेछ, दामी दामी। हामी टप अफ द हिल, द कङ्काली हिल्स है। धरा नितो देख्दो रहेछ त्यहाँ। रिजर्भ आयो। जमजम एक दिन लट उडाउने हो कि? यस हामी चाहिँ गुराँसी डाँडा आयौँ है माथि। सो गाइस जङ्गल राइड थियो सानोतिनो।
हान्छ यो काठमाडौँ सहर हेर्दा लाग्छ रहर स्टप राइड आमामा सानोतिनो जङ्गल राइड खेल्यो हाइट घोडा हाइट हाइट घोडा हाइट हाइट घोडा हाइट घोडा हाइट घोडा हाइट खत्तमै हो गाइज है आज हाम्रो डट बाइक राइड सानोतिनो है सोलो तिनवटा अनि एउटा एप्रिल स्कुटर हल्का मासतिर डाँडातिर गइयो ड्रोन सोन उडाइयो व्हीली सुइली हान्यो स्टप हान्यो मैले चाहिँ हानिनँ है फेरि व्हीली स्टप इज नट फर मी है पांड्या बाय बाय ल राइट सेफ है त ल भाइ ल भाइ ल भाइ ल